सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार खान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आपकी आवाज़ और आपकी पहचान और आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम भरपूर है और काफ़ी मालूमाती है। जिसे हम जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान का बेस ग्राउंड जो है वो लॉस एंजलिस में है। हमारा अपना स्टूडियो, हमारा अपना स्टाफ, अपना क्रू यहाँ पर है और हमारे नुमाइंदे पूरे अमेरिका में हैं। तो ख़बर हर जगह से आपको मिलती रहती है, लेकिन आज लॉस एंजलिस से बहुत बड़ी ख़बर है जिसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। लेकिन इससे पहले कुछ खबरें हो जाएं कि अमेरिका में हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। नाज़रीन, सबसे पहले तो खुशखबरी ये है, वाशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर, मैरीलैंड, वर्जीनिया के जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सफ़ीर पाकिस्तान की जो 10वीं अवार्ड नाइट है, जिसका आगाज़ लॉस एंजलिस से हुआ था और अब ये 10वीं अवार्ड नाइट सफ़ीर पाकिस्तान की वाशिंगटन डीसी में मुनक़्क़द हो रही है और ये होगी 29 मई को। ये फ्राइडे का दिन है और हमारा जो एवेन्यू है वो है लैंसडाउन रिजॉर्ट्स, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त जगह है, जिसको हमने काफ़ी जगह देखने के बाद उसको चूज़ किया है क्योंकि हमारा प्रोग्राम काफ़ी वसी है और बड़ा है। ये प्रोग्राम माशाल्लाह शुरू होगा 6 बजे और रात को 12 से 1 बजे तक ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। इसके अंदर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और ख़ुसूसन इशरतुल अब्बास साहब, गवर्नर सिंध भी इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं और इसके अलावा कुछ और भी बहुत ही बड़े नाम हैं पाकिस्तान से जिसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा ज़बरदस्त और बड़ा स्टारफुल एंटरटेनमेंट होगा इसके अंदर और काफ़ी डिग्निटीज आ रही हैं पूरी दुनिया से, दुबई से, सऊदी अरब से, इंग्लैंड से, यूके और यूरोप से भी, और पूरे अमेरिका से लोग आ रहे हैं। इस दफ़ा हमने उन लोगों को भी बुलाया है इस अवार्ड नाइट में जो 10 साल से हमारे साथ रहे हैं और उन्हें अवार्ड्स हासिल किए हैं। तो वो लोग जो 10 साल से अभी तक अवार्ड हासिल कर चुके हैं वो भी इस इवेंट का पार्ट होंगे। अगर आप समझते हैं कि आप में कोई टैलेंट्स है, आप में कोई खूबी है, या अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि आप उसको नॉमिनेट करना चाहते हैं इस अवार्ड नाइट के लिए, तो यू आर मोर देन वेलकम। अगर आप समझते हैं कि आप इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं और यू वांट टू बिकम अ कॉर्पोरेट स्पॉन्सर, यू आर मोर देन वेलकम। ये प्रोग्राम बड़ा यूनिक, स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। शायद आपने ऐसे प्रोग्राम कभी वाशिंगटन डीसी में देखे नहीं होंगे। ये पहला मौका होगा कि आप एक ऐसे प्रोग्राम में होंगे कि आपको हैरत होगी कि कितने कामयाब तरीन लोग पाकिस्तान से आए हुए एक हाल में मौजूद होंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद सफ़ीर पाकिस्तान जियो टीवी और डेट याद रख लें, 29 मई फ्राइडे, लैंसडाउन रिजॉर्ट होटल। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर यह है कि अपना की जो स्प्रिंग मीटिंग है वो मैरीलैंड में हो रही है और मुबशिर राना साहब उसके करता धरता है, सदर हैं, और हमारे जो डॉक्टर तलहा भी इसमें बड़े सरगर्म हैं और वाशिंगटन डीसी कम्युनिटी बहुत सरगर्म है और अच्छा प्रोग्राम होगा। और इलेक्शन के हवाले से बताते चलूँ कि इस दफ़ा अपना के इलेक्शन में सदारत के लिए काफ़ी लोग मैदान में जंप कर चुके हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर तारिक शहाब का, जिन्होंने काफ़ी काम किए हैं अपना के अंदर और अरसे दराज से वो काम करते चले आ रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम है फ्लोरिडा से सजाद चौधरी साहब का, जो काफ़ी अरसे से अपना से मुंसलिक है और काफ़ी काम किए उन्होंने, काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन है। तीसरा एक और बड़ा और अहम तरीन नाम है डॉक्टर शिखानी का, जो हमेशा आपको अपना की इवेंट्स में, प्रोग्राम में बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। और चौथा नाम जो है आपके मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं जनाब शाहिद रशीद साहब। डॉक्टर शाहिद रशीद साहब वो भी सदारती उम्मीदवार हैं, लेकिन लगता है उनके चांसेस अब स्लिम हो चुके हैं क्योंकि 3 इतने बड़े जो नाम आ गए हैं। इसके बाद मुकाबला बहुत सख्त है। शाहिद रशीद साहब को शायद बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चांसेस उनके मुझे स्लिम नज़र आते हैं। आई होप ही मेक इट। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपना की इलेक्शन जो है
بڑے صحت افزا ہوتے ہیں اور یہ مقابلہ اچھا ہوتا ہے اور لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کریں. تو ناظرین آئیے اب چلتے ہیں اپنے اصل پروگرام کی جانب. آج کا پروگرام مبنی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاس اینجلس جو کونسلیٹ ہے وہ ویسٹ کوسٹ کی جو ہے نمائندگی کرتا ہے اور مختلف جو اسٹیٹ ہیں سیاٹل ہے ڈینور ہے مختلف اسٹیٹ جو ہیں اس میں آتی ہیں تقریباً 12 اسٹیٹ آتی ہیں ان کو یہ مانیٹر کرتا ہے اور ان کے کام کرتا ہے. یہاں پہ کئی کونسل جنرل آئے اور گئے اور ہر کونسل جنرل نے کوشش کی کہ وہ اچھے سے اچھے کام کر سکے اور عوام کی خدمت کر سکے اور عوام کی خدمت کر سکے. لیکن حال ہی میں جو تصور خان صاحب کا ریپلیسمنٹ ہے تصور خان صاحب بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے مشکل ہارڈلی 1.5 ایئر انہوں نے سرو کیا. اس کے بعد آف کورس دوسری جو پوسٹنگ تھی جناب وہ حامد اصغر خان صاحب کی تھی جنہوں نے کئی جگہوں پہ سرو کیا ایز اے کونسل جنرل اور بہت اہم پوزیشن پہ یہ سرو کرتے رہے ہیں. مختلف منسٹر کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں اور اچھا نام ہے ان کا منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر. تو جیسے ہی وہ حامد اصغر صاحب یہاں آئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی اتنی ایفلوئنٹ کمیونٹی اتنی وائبرنٹ کمیونٹی اتنی انفلوئنشل کمیونٹی اتنی اسٹیبلش کمیونٹی کو پاکستان میں لوگ کیسے نہیں جانتے ہیں. اور یہ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پوری دنیا میں نمبر 1 کمیونٹی ہے ہر لحاظ سے. پروفیشنلزم اسٹیبلشمنٹ فائنانس انڈسٹری ٹریڈ سلیکان ویلی یو نیم اٹ. اور ماشاءاللہ بڑے خوشحال اور بڑے برائٹ لوگ یہاں پہ آباد ہیں. تو انہوں نے آتے ہی پہلے تو کونسلیٹ کا حلیہ بدلا کونسلیٹ کو ایکسپینڈ کیا امیجیٹلی. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک ملٹی پرپز ہال بنایا. کہتے ہیں نا کہ کثیر المقاصد ہال کی تعمیر کی جو صرف 3 ہفتے کے اندر انہوں نے اس کو تعمیر کر دیا اور وہ ایک بہت خوبصورت ہال کی شکل وہ اختیار کر گیا ہے. تو اس موقع پہ وہاں پہ ایک اناگریشن تھا جس میں چیئرمین فارن ریلیشن کمیٹی جناب ایڈ رائس آئے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. حامد اصغر صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کمیونٹی کے کچھ اور لوگوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ بڑی خوشی کا موقع تھا تمام پاکستانی امریکن کمیونٹی جو لاس اینجلس میں آباد ہیں اور کچھ لوگ باہر سے بھی آئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو ٹیک اپ تھا ٹو بلڈنگ دا کثیر المقاصد ہال یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا اور کانسیپٹ تھا اور ایک اچھا اقدام تھا. اور یہ ایسا ہر اسٹیٹ میں ہونا چاہیے جہاں بھی پاکستان کونسلیٹ ہو. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں یہاں اپنی تقریبات کریں یہاں اپنی ایونٹ کریں تاکہ کونسلیٹ کو پتہ چلے کہ ہو از ہو ان دا کمیونٹی. تو ناظرین آج وہ رپورٹ میں یہاں دکھانے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ رپورٹ آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو مشورہ ہو تو ہمیں ضرور دیجیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ ہائی لائٹس کہ حامد اصغر صاحب کون ہیں. آف کورس ہی دا کونسل جنرل آف پاکستان لاس اینجلس اور انہوں نے کیا کیا کام کیے کیا ان کی خدمات رہیں. آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں یہ اسپیشل رپورٹ. ناظرین آج پاکستان کونسلیٹ میں ایک تاریخ رقم کی گئی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کونسلیٹ آپریٹنگ مینی ایئرس اور 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. کئی کونسل جنرل آئے چلے گئے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں انجام دی. لیکن آج جو نئے کونسل جنرل صاحب آئے ہیں حامد اصغر صاحب انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی. پاکستان کونسلیٹ لاس اینجلس میں ایک کمیونٹی سینٹر کا آغاز. پاکستان کونسل جنرل جناب عزیز احمد خان نے کونسلیٹ کا 25 سال پہلے آغاز کیا تھا. ان 25 سالوں میں کئی کونسل جنرل آئے اور گئے لیکن پاکستان کمیونٹی کا ایک خواب تھا جو ہمیشہ ادھورا رہتا تھا. ایک کمیونٹی سینٹر کا قیام ملٹی پرپز ہال کی تعمیر جو کافی دیری نہ تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی آگے بڑھے اور اس کا بیڑا اٹھائے. حال ہی میں نئے کونسل جنرل جنہوں نے تصور خان کی جگہ لی ہے آتے ہی محسوس کیا کہ ویسٹ کوسٹ پر آباد کمیونٹی دنیا کی سب سے مستحکم اور لبرل کمیونٹی ہے جو پاکستان سے والہانہ لگاؤ رکھتی ہے. انہوں نے آتے ہی اس خواب کو پورا کیا جسے کمیونٹی امیدیں لگائے بیٹھی تھی. ٹو اسٹیبلش اے ملٹی پرپز ہال. 3 ہفتے کی مدت میں یہ کمیونٹی سینٹر تعمیر ہوا اور کانگریس مین چیئرمین فارن ریلیشن کمیٹی جناب ایڈ رائس نے اس کا افتتاح کیا. اور اس موقع پہ جناب حامد اصغر صاحب نے اس موقع پاکستانی امریکن چیمبر آف کامرس پاکستان لنک سفیر پاکستان نے
چیئرمین ایڈ رائس اور حامد اظہر خان کونسل جنرل آف پاکستان کو سراہتے ہوئے ان کو ریکگنیشن ایوارڈ بھی دیا۔ کوپا کے صدر نے جناب کونسل جنرل حامد اظہر خان کو ادارے کی جانب سے بھی ایک ایوارڈ پیش کیا۔ سب سے اہم اعلان، پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس نے کونسلیٹ میں لائبریری بنانے کا اعلان کیا، جس کو بے حد سراہا گیا۔ Welcome to the new consulate. If you've been here before, you know there has been a major upgrade. It's about twice the size as it was before. Every 4 weeks there will be a different, meaningful function here. Charity events, art exhibitions, business events, meeting for student associations, community associations, seminars for abused and battered women, interfaith events, engagement with the youth, the future of our generation. You name it, it's going to be here. And aside from helping people with visas and passports, we want to turn this consulate into a vibrant and cultural place for people to come together. So it gives me great pleasure to introduce Adnan Khan. I guess if this is few close friends, how big other events are going to be. But I guess whenever Congressman Ed Royce is and he's coming, he attracts a crowd. I certainly have a pleasure of been working with the congressman. I want to thank him on behalf of the community. Now from the city of Artesia, we have the first publicly elected Pakistani American official. He is a council member for Artesia, and we hope the mayor of Artesia in just 2 years. He has also been elected to the executive board of the California Democratic Party, a very determined individual. When he was campaigning, he canvassed his city 2, if not 3 times. That is a lot of determination, and we hope he brings a lot of determination to our community as well. We know he will. Mr. Ali Sajjad Taj. First off, I really want to congratulate Consul General for taking the lead in getting this entire consulate revamped and really opening up the doors for entire Pakistani community. So congratulations to you and your staff. Second, I want to actually also welcome Consul General to Los Angeles. It's been just over 3 months, and you've made quite a change in the Pakistani American community, and especially here at the consulate. So congratulations for that as well. Career Foreign Service Officer, Mr. Qamar. And he's the consul and head of chancery. He's young, he's dynamic, he's energetic. He arrived here less than a month ago. He served in Moscow and Islamabad. And his goal is to create a strong link between the community and the consulate, so that hopefully we can create a strong relationship between America and Pakistan. Ladies and gentlemen, it's truly a pleasure to have you in the consulate. I welcome you all to the new building. I'm calling it new because it has been given a new look altogether, and it was a vision of our new Consul General. And I consider myself very lucky that I've been posted to this beautiful city, Los Angeles. I'm very lucky that I'm working with the Consul General, who is a visionary and who is a change agent, who believes in change, who brings positive changes. And I'm lucky that I'll be interacting with the best Pakistani community outside Pakistan. I'm very lucky. Please allow me to introduce MK. MK is the Director of Interfaith and Youth Initiatives and Outreach at King Fahad Mosque. It's really an honor to introduce someone who I've known for 25 years, and so I will tell you about the chairman who has a heart of gold. And you get to know people by statements they make innocently, just casually, and as you'll see. First of all, when I was a lot younger and I was organizing youth all across these counties, and I established over 25 Muslim student unions those days, and I met Chairman Royce, and I said, Congressman Royce, I said, Congressman, the biggest challenge for young kids growing up is their identity, their American Muslim identity. And you know what? I'd love you to meet these kids on a Friday night. There's 30 to 50 guys and girls who just growing up and trying to figure out what it is to be an American Muslim. Why are we here today? State Department, unfortunately, has its geopolitical relations with Pakistan. That has nothing to do with me. My ancestry is there. If I need to visit Pakistan, I need to come here to get my visa and go. All of us, right? So I'm like, Chairman,
These folks want to move. They're not moving. We're Americans. Folks need to come and get visas. This place doesn't just represent LA, it's like many states. Chairman worked very vividly on the issue, and that's why we're here, Heart of Gold. Thank you very much, Chairman. I want to introduce the next person. This is the person whose vision has made this expansion possible. Many of you already know him, Mr. Hamid Asghar Khan. He's been a part of Pakistan's Foreign Office for 23 years. He served in England, in Australia, Germany, Spain, Dubai, and Pakistan before joining LA SEG in November. Now, his core belief is to add value wherever he goes. He certainly already has here. He sees himself as an out-of-the-box thinker. If you know him, he definitely is. And as one of his first initiatives, he's expanded the consulate and started an internship for young Pakistani graduates here. Many of them are in this room right now. It's my honor to introduce Mr. Hamid Khan. Welcome to all of you, my dear friends, to the Consulate General of Pakistan on this slightly historic occasion. As you know, this consulate has been around for the last 25 years. And this, Mr. Chairman, is actually the very first time, and you have, I think, 120 witnesses here, the very first time that our community, the Pakistani American diaspora, has been able to get together at their Consulate General. What very few of you know, or perhaps none of you know, is that when the lease for the last consulate on Wilshire was up, my predecessors were struggling immensely with trying to find a new place. And who did we reach out to? It's none other than Congressman Ed Royce, who in his capacity as chairman was instrumental in enabling us to get this facility. And if we are here today, we have no one else to thank but him. Therefore, we felt, and there was absolutely no question about it when I had this discussion with some of the other leading community members, that who should we get for the inaugural? Because this is a big step ahead for the Pakistani diaspora over here to have their own home. Because this facility, sir, it's humble, it's small, it's not that, ornate, but this is actually going to be the new drawing room and the second drawing room, the second home for all Pakistanis on the West Coast. And the one name that kept on coming up was yours, sir. So there is tremendous respect and admiration for you, even though people didn't know that you helped us get this facility. And that is why I requested you to make time to be here with us today. The community here, sir. The community here, sir, is truly, as I've been in the Foreign Service 23 years, I've served in 7 countries, it's an incredible community. They are diverse, they are progressive, they are liberal, and they are incredibly well integrated into the fabric of America. And the one thing that I noticed is that these people, while honoring their heritage, while respecting their roots, they are completely at ease in mainstream America, and as such, they are excellent ambassadors for Pakistan, and for that I thank each and every one of you. This second home that we have tried to create for you as a part of our vision is going to be used, sir, on a very regular basis. Every 4 weeks, we are going to have an event over here, and we are going to focus on things like education, interfaith, business, women's rights, all the things that are important in modern America, in fact, in the world today. Ladies and gentlemen, as you all know, Pakistan faced a terrible, terrible tragedy in December when violent extremists and completely lunatic, aggressive individuals barged into a school and killed 132 children apart from their teachers and support staff. Mr. Chairman, that was a watershed event for Pakistan. That has changed Pakistan forever, because we have realized, those people have realized, who were arguing in favor of conversation with the deluded few, who view violence as a way forward. Today, the Pakistani nation is fully united. All the political parties are united.
behind the Pakistan Army and the military forces. And sir, as you well know, but perhaps my other friends here do not know, that 172,000 Pakistan regular army troops are engaged in the operation against terrorists in Pakistan. Our government has clearly announced, both from the political leadership as well as from the military leadership, that this is an operation which is across the board, it is indiscriminate, it is going to be unending. This is a fight for the future of Pakistan and for the future of the children of Pakistan. And not only are we in this fight for Pakistan, we are in this fight for the global community, because terrorism and hate and violence, these are common problems around the world for all of mankind. And Pakistan and its government are going to play their role no matter what the cost. Sir, we do hope that at an early juncture, as we had discussed, and perhaps we'll get a moment today if you have time, we would love for you to undertake another visit to Pakistan, to see the ground realities, and to see the forward momentum that we have been able to generate after the tragedy of December. We can only thank the chairman whose popularity drew all of you here today. Thank you very much, Mr. Chairman. Ed Royce, Congressman. I have made 3 trips now to Pakistan. I can tell you that when you look at the United States and you look at Pakistani Americans and their engagement back with hospitals, with teaching schools, with education in Pakistan, it is clear that more than anyone else, the people with their hand on the pulse in terms of how to help in education in Pakistan are Pakistani Americans. And they do so much. And so my request to the Department of State and some of the legislation that we have changed have been focused on what we can do in order to create sort of an alliance between the Pakistani American community here and what USAID does on the ground. We had the director for South Asia come out and meet with the community and looked at ways to do this. We also made changes in legislation in order to encourage this. We had a recent, with the director of USAID, we had a recent town hall meeting at Cal Poly Pomona, in which we had over 200 people there in order to follow up on how we can achieve this. And as the council member and his brother and I have talked about this, and as the council general and I have talked about ways forward in order to make certain that we can get support for education in Pakistan, we've also made a change in the law in terms of the scholarships that USAID does to men and to boys and girls in Pakistan. But as we work on education, we also understand there are other steps we need to take in terms of what we can do with trade. And as you know, in the past, I've tried to get through my legislation on an initiative to liberalize trade between Pakistan and the United States. This would create a lot of economic collaboration, a lot of economic cooperation as well. And I think as we look towards issues such as energy production, how we get more energy production in order to have economic growth in Pakistan. These are all areas where we're now cooperating and where we want USAID to be focused. At the same time, besides our efforts here, we also do have the efforts to make certain that the Pakistani American community is recognized. Why? Because while you're doing this in Pakistan, many of the ladies in this room are also doing it in South Central Los Angeles, are also reaching out to communities here, communities like in Watts, and teaching and educating. And you know, the South Asian Emergency Response Network, the ladies that are involved in this, they're really to be commended, because their view is not just on what can we do in South Asia. Their view is also what can we do right here in LA County in the Southland. And so for so many reasons, I just wanted to
not just thank the Consul General, and yes, it was a little bit of a shoving match that we had to get this done, but we got it done when the lease ran out, and more importantly, the consulate is now in a location which is befitting the Pakistani American community, which will host these events in the future. And I look forward to being a part of that, and I thank you all. I also want to thank my friend Mohammed Khan. 25 years is a long time to know someone, and I'm still working on the legislation to expose, in that banking system in Switzerland. You and I know that if they couldn't hide the money in those accounts, they will be less likely to try to abscond, and it would be more likely that money goes right to the people all over the developing world. Thank you all very much. Congratulations. I think this was a great move. They got this culture center, which was definitely needed here, and I think it will help the community to come closer and also work with the State Department more closely on a lot of projects, whether it's U.S. aid or civil or defense or military. This place can be a vibrant place for working together with the government, State Department, and the community on all. It was a different day, definitely. There's always improvement, and there has been improvement, and it's a bigger place and a community place, which was a big plus. And hopefully, people will use it to the maximum so that we have investment that will pay off. And I think we need to really participate, and that's the only way the consulate will work, and we have to give it our all. Assalamu alaikum. Yes, it's really a good event, and I really enjoyed it. It's a good effort from Consul General. Assalamu alaikum, I'm Samir Musani. Just want to say congratulations to Consul General of Pakistan and congratulations to Pakistani American community. We have a great center right now. So today is inauguration of this hall in the Pakistan Consulate General, and we have a lot of people over here, and the Chamber of Commerce have congratulated Pakistan Consulate and everybody here, and we are fully participating in it. السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے یہ شروع کیا. میں اس طرح کے ایونٹ میں پہلی دفعہ آئی ہوں, کونسل جنرل کے ایونٹ میں, اور اتنا بڑا اتنا اچھا آفس اور اتنی اچھی کمیونٹی دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. Job. It's a huge improvement, and it's a great initiative, and it's somewhere where we can now come, hold our meetings, have parties, so we're all very excited. جی یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو ہمارے نئے کونسل جنرل حامد اصغر صاحب نے لیا ہے, کیونکہ یہ ایک قسم کا پاکستان ہاؤس بن گیا. This is a great mission, this is a great event, and this is a great endeavor. The project is awesome. I think Hamid Bhai is a visionary CG, and what he did today, bring all the community together and have them participate in this inauguration session. And our Congressman Ed Royce came in. This is the best thing that Pakistan and Pakistan community should be proud of. So we are very proud of our CG, his staff. Ji Waqar Bhai, Assalamu alaikum everybody, and Waqar Bhai, thank you for being here. As always, you give us a full coverage in Los Angeles, and we really appreciate your services. And we are very happy to be here, and we, as an invited guest. And I have with Faryal with me right here, and I have Anila Ali with me. Assalamu alaikum. I'm Anila Ali, Safir Pakistan. Thank you for being here, and thank you for being everywhere. You're our voice everywhere. I want to thank the Consul General for being a visionary and opening up something for us to have a dialogue, an interfaith dialogue, a dialogue about women's rights in Islam, a dialogue about civil rights with our law enforcement agencies. And we want to make sure that we use these facilities and forward the President's message, which is send out positive narratives to the world. So tweet, send Facebook messages, and tell everybody that Islam is
definitely a peaceful religion, and Pakistanis are very peaceful and beautiful people. I think Hamid Azhar Khan Samne, he did a really great job adding this new section for the community. Before that, we didn't have anything to go and participate. Now we have something to come here and do that. He's a very, since he came in, he's an amazing guy to work with. You know, he's a very good guy to work with. First of all, I thank you. I think as long as I've known you, 25, 30 years, you're very visionary with media, community, and I thank you for that. And I think it's a great asset. You're institutionalizing knowledge for the community. So that library is the perfect thing to do that. And this community hall is amazing because now community has a place to come gather and do forums of issues of substance. So we thank the new Consul General for his vision to do that. I am very impressed. I think it's an excellent opportunity for us all to come together, for people, the Pakistani community, as well as people outside the community to meet, to form friendships, cross boundaries, and it's a beautiful facility. You know, it's really wonderful. It's terrific to have a facility like this, but I think the most impressive thing is to see the people that are here tonight. Really a terrific gathering of individuals, and it's a pleasure to see that we have so many magnificent people here in the Pakistani community in Los Angeles. Waqar bhai, I think it's very Pakistani friendly, very much more convenient. Community can gather, do these events. So we really happy. MashaAllah, new CG Hamid Saab is very dynamic, outgoing. He wants to get things done, and he wants to engage the community. So it's a very good change, and we're really happy with it. I think that what we see here today is the Pakistani American community who are so concerned about helping the next generation in Pakistan. And I can tell you how we feel in seeing their efforts to reach out. We have here in the room, we have many doctors, you know, we have many business people, we have many women involved in medicine or the arts, and all of them are focused on what can be done for the next generation to give young people the opportunity. Because if you have an opportunity with education, the sky's the limit. That's what we need to do for Pakistan. We passed legislation to give more scholarships to boys in Pakistan and girls in Pakistan so that they will have an opportunity. We do that with USAID, but the Pakistani American community is doing it also with their grants and their scholarships, and it's exciting to see. You are the chair of the Foreign Relations Committee. Yes. You know that American senators, Congress, people say, Pakistan, do more against the terrorism. Now the Pakistan army is engaged. They're doing it. We're losing millions of dollars of the investment. And what's going We're trying to help with investment. We're trying to help with with energy. One of the things we're trying to do is liberalize trade, bring down trade barriers so that there's more investment in trade with Pakistan. And at the same time, we recognize the sacrifice made by Pakistani soldiers on the front lines, and we grieve, you know, for the losses because we know what that means for their wives and for their families. But we intend to work with Pakistan in whatever ways we can in order to create stability, in order to create investment, in order to focus on education for the future so young people have real opportunity. That is our quest. That is our mission. Today is a great event in the consulate. You have met several consul generals. What do you think about Hamid Asghar? I think he's very dignified and he's represent Pakistan very well. And it's nice to have a face like him who is eloquent and represent Pakistan in a good light. What about the multi-purpose hall? Great, it's a very useful place where community can meet and get together and have meetings. So it's a good idea. We are very happy and pleased to be here. This multi-purpose hall will help Pakistani community to get together and also to connect with American mainstream politicians, and we want to project a good positive image of Muslims in Pakistan. जी मैं कोई 3 प्रोग्राम बुक कर चुका हूँ अब, and it's going to be culture, there's art program coming, there is other programs coming. We have many of the congressmen who are going to be coming. So this is going to be our community center for our Pakistani community. Okay, so what's your opinion about this new consulate? Actually, you met several consul generals,
You came several times here. So what change you think? I think this is the time that government of Pakistan is really looking at, that the Pakistani community on the west coast is very large. The 7 states are very large, and they have given us what we should have gotten long time ago, and this is building our community, because it helps Pakistan, it helps our community here, because our children needs to be engaged with Pakistan because they are born here. جی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کئی سال سے ہم یہ پروگرام یہاں پہ کرتے ہیں 23 مارچ کا یوم قرارداد پاکستان، اور پچھلے سالوں کی طرح جس طرح ہم نے بہت ہی سکسیسفل پروگرام کیے ہیں، اس سال بھی ہم امید کرتے ہیں کہ نہایت ہی سکسیسفل پروگرام ہوگا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس پروگرام کا مین مقصد تو یہ ہے کہ وہ ہم ان لوگوں کی جو قربانیاں تھیں جن کی سبب پاکستان بنا ان کو یاد کریں، ان کو ریکگنائز کریں. And you know, it's a tribute to the founders of Pakistan. لیکن اس کے جو 2 بڑے مقاصد ہیں یا اس سے زیادہ، ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اس سے اپنی جو یوتھ ہے، جو کہ ینگ جنریشن ہے، اس کو روشناس کرنا ہمارا ایک بہت بڑا مقصد اس کا یہ ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم کمیونٹی آؤٹ ریچ کریں، یہاں پہ جو امریکن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بانڈنگ کریں، ان کے ساتھ کنیکشن بنائیں. کانگریس مین، سینیٹرز، میئرز، ان سب کو، شیرفس کو اس میں لا کے ہم کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں تاکہ ہمارے ان سے کنیکشنز بنیں. تو ان دونوں چیزوں کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یوتھ کے لیے بہت سارے پروگرام ہیں. یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا، یوتھ کو بتانا کہ ہماری کیا ٹریڈیشنز ہیں، کیا کلچر ہے، کہاں سے ہم آئے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ماشاء اللہ، یہ تو یار بھائی منصور صاحب جو آپ نے ایک نیا جو یہ کانسیپٹ لے کر آیا، اور فاطمہ کہ جی وی ہیو ٹو ریلی اٹریکٹ دس ایئر گلوبل کمیونٹی، جی کہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری ثقافت، ہمارا کلچر کیا ہے، آؤٹ ریچ. جی ٹھیک ہے نا. اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں کہ ہم آئے، چھولے چاٹ کھائے اور چلے گئے، ملن ملنیاں ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں. میرے خیال سے یہ آپ کا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ آپ نیو جنریشن، یوتھ، بچوں کو ریکگنائز کریں گے، بلائیں گے ان کو، اور گلوبل کمیونٹی کو بتائیں گے ہمارا پروگرام کیا ہے، جس میں مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں، کانگریس، سینٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، میئر، تھنک ٹینکس، انٹلیکچوئلس، ہیومینیٹیرین ایجنسیز، چیمبر آف کامرس کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے. سب سے پہلے تو سفیر پاکستان کو، چیمبر کو، اس کے اندر سفیر پاکستان اور پاکستان لنک کو میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ 2 جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی بہت خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے یہاں. اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اگلے اس کیلنڈر ایئر میں جتنی بھی کونسلیٹ جو بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے مختلف قسم کی، مثال کے طور پہ ہم نے ایک ویمنس کانفرنس کرنی ہے، پھر ہم نے اسٹوڈنٹس کانفرنس کرنی ہے، پھر ہم ایک میڈیا کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد تاریخی ایک ہم قدم لے رہے ہیں کہ جو LA کاؤنٹی فیئر ہے، اس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے کمپنیاں آ کے پارٹیسپیٹ کریں. تو اس کے اندر پاکستان لنک اور سفیر پاکستان میں چاہتا ہوں کہ وہ کونسلیٹ کے شانہ بشانہ ایز پارٹنرز ان ساری جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ہیں ان میں نہ صرف حصہ لیں بلکہ یہ انشور کریں کہ جو ہماری وائبرنٹ پاکستانی کمیونٹی کیلیفورنیا کی جو اتنے ایکسائٹنگ اور ڈائیورس قسم کے ایونٹس کر رہی ہے، یہ سارے کے سارے بیک ہوم پاکستان میں عوام کو بھی اور حکومت کو بھی ان سے آگاہ رکھیں. اور جو تمام منتظمین ہیں ایز انسٹیٹیوشنز اینڈ ایز انڈیویجولز مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی ایفرٹ کر کے تو اتنا جو ہے کلرفل اور وائبرنٹ قسم کا جو ہے آپ سیلیبریشن کرتے ہیں پاکستان ریزولوشن کی. جی تو پاکستان ڈے جو ہے یہ تمام پاکستانی وہ خواہ کہیں بھی رہ رہے ہوں پوری دنیا میں، ان کے لیے بڑا ایک ایموشنلی امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے. اور اس میں مجھے بے حد خوشی ہے کہ ہماری کمیونٹی یہاں اس طریقے سے جو ہے وطن عزیز سے اتنی دور ہونے کے باوجود پیٹریوٹزم اور ذیل کے ساتھ جو ہے اس دن کو مناتے ہیں. میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ سارے انتظامات ڈسکس کرتے بھی رہے ہیں اور آپ نے کونسلیٹ کو عزت دی اور کونسل جنرل کو آپ نے وہاں بلا کے چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا ہے. ہم ڈیفینیٹلی اس میں نہ صرف شریک ہوں گے بلکہ ہماری فیملیز بھی آئیں گی تمام سٹاف کی، اور ہم سب مل کے اپنے ملک کا، پیارے وطن کا جو ہے جھنڈا اس دن بلند بھی کریں گے اور اس کو اپنی آزادی کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. اور ہم دعا کریں گے کہ ہمارا ملک جو ہے
ترقی کی راہ پہ بڑی تیزی سے آگے چلیں. آواز کا جادوگر شہنشاہ سرسنگم راحت نصرت فتح علی خان the living legend back to Los Angeles in concert Pasadena Civic Center Auditorium May 17th Sunday. Proud presentation of Dylan and Tish Entertainment. Call for ticket and sponsorship today. Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angels Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. जुगनी जुगनी हर कोई आखे मैं भी आँखां जुगनी है मैं भी आँखां जुगनी. Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safire Pakistan. Be there, don't miss it. नाज़रीन, तो वक्त आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल. लोकल ग्लोबल में कुछ रिपोर्ट्स हमारे नुमाइंदे भेजते हैं मुख्तलिफ शहरों से, लेकिन आज एक और रिपोर्ट लॉस एंजलिस ही से है. यह है शाइन ह्यूमैनिटी जो चैरिटेबल काम कर रही है. मुख्तलिफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है इनका पाकिस्तान में और बहुत अच्छे काम कर रही हैं. और इसको हेड करते हैं जनाब डॉक्टर सलमान नकवी, जो नहायत ही नफीस तरीन शख्सियत है. और उनकी लीडरशिप में ये ह्यूमैनिटी जो है, शाइन ह्यूमैनिटी, बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है. वो भी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है. आइए देखते हैं कि आज के लोकल ग्लोबल में इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है. मुलाहिजा फरमाइए ये रिपोर्ट. I just have to tell you, I've been visiting Haro and the doctors there are just absolutely amazing. I have not seen a more dedicated and knowledgeable bunch of people. They're really compassionate and they work with a whole different standard than you can imagine. If you truly believe that all men and women are created equally, then you must believe that fundamental access to health and healthcare is a matter of human rights, not mere privilege. A social justice approach to healthcare delivery acknowledges that our world is deeply flawed. There is a large human-made power imbalance which leads to the inequities that we see in healthcare. And this applies just as much to the US as it does to places like Pakistan. Though we may not necessarily have partaken in the historical processes that have resulted in such a stratified distribution of health within Pakistan, it is our moral obligation to be ashamed of the misery that we did not cause and be advocates for those who cannot advocate for themselves. We must work with the poor as much as we work for them to create dignified healthcare options. World Health Organization estimates that about 1 million babies die all over the world with birth, asphyxia, which is basically not being able to breathe. It is so easy to do it, such a low-cost thing. So when the United States decided that countries which are more privileged and have more resources should help, thanks to my ability to speak Urdu and English as well, I was able to conduct these programs in Urdu. And as one of my pediatrician colleagues in Pakistan said, that's the first time I have attended a program by someone
where people were listening at a pin drop silence. And even the lady health visitors who didn't know a word of Urdu because they heard everything didn't know a single word of English. Because they learned it in Urdu, they were able to do it, and then they had this hands-on practice. I trained medical students first, and I used them as master trainers for rest of the groups. I'd like to begin by commending and thanking Shine for the excellent work that they have been doing in Pakistan. 60,000 almost people helped last year is something for a group of people so far away from Pakistan. That is something that I feel really does deserve a round of applause. I'm also aware that Shine and all of you, the supporters of Shine, have been helping people who were suffering in the earthquake, the devastating earthquake of 2005, and also the floods of 2010, when millions of people were displaced. 60,000 out of how many? 200 million people. The number of hospitals, you know that better than myself. State hospitals, government hospitals, haven't really gone up at the same pace as the population has grown. If you go to a place like Lahore today, and I mention Lahore because I am from Lahore, I don't know of many hospitals elsewhere in the country, you still have people going to the same Gulab Devi hospital, the same Lady Reading or Reading, Lady Wellington, and they're massively overcrowded, underfunded, understaffed. I mean, the horror stories that you hear are all true. And there has been a proliferation of private healthcare, which again is very, very expensive. And the vast majority of people in Pakistan today cannot afford that. As we sit here on this Sunday afternoon in LA, in this glittering hall, how many of us remember that just last year, a few hundred children died of hunger in Thai, back home in our country? It's a very difficult situation. Now, charity works, in my humble opinion. It can work where you have a few people who pay huge taxes, and when you have a very small, tiny population which is dependent on welfare or on charity. And the Scandinavian countries come to mind, where the size of the population is perhaps 1.5 million, 2 million, 2.5 million, and you have corporations like Volvo and even the pop group ABBA, who pay hundreds of millions of dollars of taxes. So it's possible to subsidize and to provide free healthcare. In a country like Pakistan, where a very large number of people are living under the poverty line and not paying any taxes at all, it becomes very difficult to treat everybody and to provide everybody with the healthcare that they need. The healthcare system is so neglected in Pakistan. Great need of support is needed, and we are only sort of not even a drop in the bucket what we do. But at least we're doing something. We are changing lives, or helping, or healing few people. Thank God, 60,000, and with your help, we can help more. Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angel Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. जुगनी जुगनी हर कोई आखे मैं भी आँखां जुगनी है मैं भी आँखां जुगनी. Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safire Pakistan. Be there, don't miss it. आवाज का जादूगर शहंशाह सुरसंगम राहत नुसरत फतेह अली खान the living legend back to Los Angeles in concert Pasadena Civic Center Auditorium May 17 Sunday proud presentation of Dylan and Tish Entertainment
Call for ticket and sponsorship today. नाज़रीन, पाकिस्तान डे जबरदस्त कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है. अभी 60-70 बूथ जो है वो बिक चुके हैं और हाल बुक है. पूरा मैदान जो है बुक हो चुका है. और ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क से बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जिसको मैंने कई बार आजमाया है, हैदर अफजल इज कमिंग, और एक और ही बहुत ही ब्राइट स्टार खालिद, ही इज कमिंग. बोथ आर्टिस्ट इज रियली स्पार्क. मजे के खाने होंगे, हंगामा होगा, राइड्स होंगी, बैंड्स होंगे, पाइप बैंड होगा, स्कॉटिश बैंड होगा, फ्लैग होस्टिंग होगी और बहुत कुछ होगा. जबरदस्त खाने का इंतजाम है, एक्सोटिक फूड होगा कि आपको मजा आएगा, ऐसा लगा कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं. और हजारों लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो अगर आपने अभी तक इरादा नहीं किया आने का तो इरादा बना लीजिए. ये होंडा सेंटर के बिल्कुल पीछे है और इसका नाम है फिनिक्स क्लब. ये बाल रोड से भी जा सकते हैं आप और कटेला से भी जा सकते हैं. नेम इज फिनिक्स क्लब, बाल रोड. बुरी नहीं. तारीख 22 मार्च का दिन होगा, संडे का दिन होगा. 11 बजे से शाम 7 बजे तक ये मेला जनाब हंगामा करता रहेगा. आपकी शिरकत बहुत जरूरी है. बी देयर विद योर फैमिली. नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम. इसके साथ ही आपका मेजबान वक़ार खान आपसे जा जाएगा. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान पाइंदाबाद.